Good morning, students. Welcome to your botany class. In last class, we saw that what is the primitive uh, reproduction, that is the asexual reproduction occur in a lower organism. Likewise, we saw. Now we are going to see about that in a vegetative reproduction. It is a one kind of asexual reproduction. In vegetative reproduction, it is not involved in a seed. Okay. Instead of that, we are following some natural method and artificial method. Natural method for vegetative reproduction, we are using a leaf, stem and root. Artificial method, we are using that in a cutting, grafting, layering. So among that in a grafting, we are follow that in a 5 methods: bud, approach, trunk, crown, wedge. In layering method, we are follow that in a mount and air. In this lesson, we are going to see these are all those things. First, in a natural method, the root, stem, leaf do that in make do that in a reproduce. It is also work as in a storage and perenniation. And the root, stem, leaf, these unit of reproductive structure we called as in a reproductive propagules or diastopores. So first one among that in a vegetative reproduction in root. Okay. So it is numrare in a book it is given an example it is produced that in a adventitious buds. Okay. So they are otherwise in a tuberous buds. Tuberous birds it store the food also. That is, these birds detached from the in a parent plant and produce that in an independent plant. This next one is the vegetative reproduction in stem. So in a vegetative reproduction in stem, you studied in 11th standard modification of the stem. Okay, rhizome, comb, tuber, bulb, runner, stolon, offset, sucker, bulbils likewise. So these are all the stems. It is produced that in a new plant. Okay, the nodes of rhizome or rise of tumor it is produced that in a new plant. Example, it is given for you rhizome for gingiber and thorn for colocasia, tuber for solanum, bulb for it is in a tubicated allium, and then runner it is in a cinderella, stolen it is in a fragaria, and offset it is in a fistia, and sucker it is for in a chrysanthemum, and bulbils for in a diasteria. Vegetative reproduction in leaves. The leaf part also it is produced that in a new plant. Example it is given for you bryophyllum, scilla and begonia. So in a bryophyllum this is having in a notches. Okay, this is having in a notches and it is having that in a succulent also. The adventitious buds develop at this in a notches, that is we called as an epiphyllous buds. Okay, so it is able to produce in a new plant. Scilla is a bulbous plant and grows in a sandy soil. This foliage leaves, அதாவது bunch அதோட leaves எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா the epiphyllous buds it is develop at the tip and develop a new plant. It is the last one begonia, ornamental plant. You will see that in your home onwards. Okay, so root,
stem and leaves it is produced that in a new plant we saw. What is the advantage of this in a natural vegetative reproduction means? It needs only one parent, okay, and it is look like that in a same genetically identical, no variation among that. Okay, the next one we saw means it is enabled to spread rapidly, spinifex. The next one, the horticulturists and farmers utilize these organs of natural vegetative reproduction for cultivation. Okay, so our disadvantage we saw means that is not genetically variation, no genetically variation plants it is produced. The next method, natural method we saw in a previous. Now we are going to see that some artificial method. Apart from that in a vegetative part, that is not in a vegetative part. Apart from that in a some vegetative reproduction, some number of methods we are following that in agriculture and horticulture, propagate plant for that in a pots. So we saw already it is artificial method, cutting, grafting, layering. First one is a cutting. So cutting, vegetative propagation, we cut that in a we are இது நீ பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்டெம்மை நம்ம கட் பண்ணி வச்சோம், ரூட்டை கட் பண்ணி வச்சோம், அதர்வைஸ் லீஃபை கட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அது நியூ பிளான்ட்டை வந்து டெவலப் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் ஹைபிஸ்கஸ் அந்த மாதிரி அதுக்கெலாம் ஸ்டெம் வச்சாலே போதும், அது வந்து க்ரோ ஆயிரும் இல்லையாம்மா. ஸோ தட் இஸ் வி கால்ட் ஆஸ் அ கட்டிங். ஓகே, அண்ட் தென் grafting. Grafting method means parts of two different plants are joined. Okay, they continue to grow as one plant. ஓகே, டூ பிளான்ட் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கிறோம், பட் ஆனால் அது என்ன பண்ணுது, ஒரு பிளான்ட்டாக வந்து க்ரோ ஆகுது. ஓகேயா. ஸோ அ பிளான்ட் விச் இஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் அ சாயில், எந்த பிளான்ட் வந்து சாயிலோட காண்டாக்ட் ஆகிருக்கோ அதை ஸ்டாக்குன்னு நேம் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த கிராஃப்டாக இருக்க பிளான்ட்டில் இருக்கிற பிளான்ட்டை நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிசான் அப்படின்னு கால் பண்ணுறோம். ஓகேயா. ஸோ it is occur where we are doing this one means citrus, mango, apple, likewise in plants we are doing that. Okay, so it is having that in a 5 kinds. Among that in a first one is a bud grafting. First one is the bud grafting. A T-shape incision na small cutting is made in a stalk and that in a bark is lifted. ஓகே, என்ன பண்ணுறோம், லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதோட பார்க்கை மட்டும் நம்ம லிஃப்ட் பண்ணி விட்றோம். ஸோ த சிசன் பட் வித் அ லிட்டில் ஓன் இஸ் placed in a season beneath that in a bark and properly bandage within a டேப் ஏதாவது போடுறோம். ஓகேயா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும், அந்த நம்ம ஸ்மால் கிராக் க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அதோட பார்க்கில், ஸோ அந்த பிளேஸ்லேருந்து ஒரு பட்டு க்ரியேட் ஆகி நியூ பிளான்ட்டை வந்து டெவலப் பண்ணும். தட் இஸ் அ பட் கிராஃப்டிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா அப்ரோச் கிராஃப்டிங். Which method it is possible to do means that is sisson and stalk want to be in a root, both ரெண்டுமே ரூட்டோடு இருந்தால் மட்டும்தான் it is possible. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், it is we make that in a small crack among that and ரெண்டை டைப் பண்ணி we allow to that in a grow. Okay, yeah. So this method which we called as an approach grafting. That is, the next one is tongue grafting. That sisson and stalk having that in a thickness, same thickness இருக்கிறப்ப தான் இது பாசிபிள். And we make that in a cut in a cross landing manner or zigzag manner. Likewise after we fitted make to fit and tie that one. So in this method we called as a tongue grafting. And then crown grafting.
So what we are doing means in this cut wedge shape. Wedge shape when the stalk is large in a size incision and are cut into that in a wedge shape and are inserted on the slit and cleft of the stalk and fixed in position. நீ பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு ஸ்டாக்கோட ஸ்டெம் ஒரு பிளான்ட்டோட ஸ்டெம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நல்லா என்லார்ஜாக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், கட் பண்ணி விட்றோம். கட் பண்ணி விட்டுட்டு இன்னொரு பிளான்ட்டோட ஸ்மால் பிளான்ட்டாக இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணி உள்ளே வச்சு பவுண்ட் பண்ணுறோம், டேப் வச்சு type பண்ணுறோம். ஓகேயா? ஸோ in this method we called as in a ground grafting. It is also able to grow. Okay. The next one is wedge grafting. Wedge grafting what we are doing na first picture உனக்கு பார்த்தா தெரியும். மெயின் பிளான்ட்டில் 1 கட்டும் செகண்ட் பிளான்ட்டில் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கட்டும் கட் பண்ணுறோம். ஸோ அதர்வைஸ் செகண்ட் பிக்சரில் கொடுத்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம், சென்டரில் கட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் பிளான்ட்டோட செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கட் வந்து பண்ணுறோம். பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம், உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி டேப் வச்சு டைப் பண்ணுறோம். ஓகேயா? ஸோ in this method we called as in a wedge grafting. 5 types of grafting we saw: bud, approach, trunk, crown, wedge grafting. Okay. The next one we are going to see about that in a layering. The stem of parent plant is allowed to develop root while still inert. ஓகேயா? ஸோ அதாவது ஸ்டெம் வந்து ரூட்டை டெவலப் பண்ண அலோவ் பண்ணுற பிளான்ட்டில் இந்த லேயரிங் மெத்தட் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ என்ன பண்ணுறோம், when the root develops the root part is cut. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், டெவலப் பண்ணோன்னா அதை மெயின் பார்ட்டில் இருந்து அந்த பார்ட்டை வந்து கட் பண்ணிடுறோம். எக்ஸோரா, ஜாஸ்மின் லைக்வைஸ் we are able to do from that one. And then second one is a layering. Layering it is in a 2 types: mound layering and then air layering. Mound layering எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, the plant வந்து ஸ்டெம் பிரான்ச்சஸ் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தால் தான் இது பாசிபிள். ஸோ சாயில்குள்ளே அலோவ் பண்ணி அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ இட் இஸ் ஸ்டார்ட் டு டெவலப் தட் இன் அ நியூ பிளான்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வி கால்ட் ஆஸ்னா மவுண்ட் லேயரிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்த இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ்னா மவுண்ட் லேயரிங் ஒன்லி. The next one is air layering. In this method, the stem is grilled at in a nodal region. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், லைட்டாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். The hormones are applied to this region. What we are doing? The hormones are applied and promote that in a rooting. ரூட் பண்ணுறதுக்காண்டி அதோட ஹார்மோன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். And then this portion is covered with a damp or moist soil using the polythene sheet. Okay, a polythene sheet வச்சு கவர் பண்ணிடும். The root emerges. Okay, yeah. When it is means 2 to 4 months it is developed. Okay. So this method we called as an air layering. So mount layering, air layering, 2 types of layering is there. So advantages we saw means it is genetically uniform. So vegetative propagation likewise only. It is economically beneficial and it is seeds no need for DNA development and desirable character we are able to develop from that in a convention method. Convention method, own method. And a disadvantage we saw means virus infected plants as plant produced it is, and propagation or bulky, so they are difficult to handle and store. Okay. So one more recall: vegetative propagation, natural method, artificial method, we saw that. Okay. So do the worksheet in a neat manner. Thank you.